les couleurs, j'adore célébrer les couleurs. Mais cette saison, c'est un peu spécial. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a du bleu, il y a le bleu turquoise, il y a du rouge, il y a du fuchsia, il y a même les fils d'or. Donc c'est vraiment très varié. Je vois une pièce assez exceptionnelle. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Vous pouvez nous montrer? Alors ça, c'est une pièce, comme vous avez dit, c'est exceptionnel. C'est le travail, le perlage qui vient du Cameroun. Donc à l'ancienne, et bordé de la soie, des volants de soie. Et ça se porte avec une jupe taille plaquée et qui tombe sur le sol, qui fait très soir en même temps. Ça, c'est un smoking. Tradition du grand tailleur, couture aussi. Veste smoking, col châle et le pantalon droit. C'est aussi un peu hommage à Saint-Laurent, parce qu'il y a de Saint-Laurent qui savait faire les smokings avec un pantalon bien droit qui va vers le sol. Et là, on a la robe aussi assortie, la robe qui est coupée façon victorienne jusqu'au sol. C'est la tradition aussi de la haute couture. Hein. Et le dos nu, et voilà. Exceptionnellement, c'est les raffias. Les raffias, évidemment, c'est votre signature. Oui, on revient. Que c'est un challenge de travailler le raffia? Oui, je tiens à dire que le raffia, c'est rustique, c'est pas du tout une matière facile à travailler. C'est très brut, très rustique. Et je pense que sur les podiums de la couture, vous êtes le seul à le faire. J'ai ramené le raffia à un niveau, montrer une autre façon de le travailler. Faire des couleurs, faire des découpes, des rondelles comme ça, border les robes d'histoire façon très grandiose. Et parfois aussi j'ai fait des nœuds. J'ai ramené une nouvelle façon de le faire. Il faut aussi, je tiens à dire aussi que le raffia représente quelque chose de très important en Afrique. Parce que les robes, quand les robes célèbrent les grandes fêtes, les robes sortent les paillettes. Et en Afrique, dans tous les pays africains, c'est plutôt le raffia. C'est présent partout pour les mariages, les baptêmes, les enterrements, même pour les œuvres d'art. Donc voici les sequins à l'africaine. I'm excited about the look, the feather and everything. It's good to have fun in fashion, so yeah. What is the most special about this creator and making the runway for him today? Because it's an African designer, I am an Afro-Caribbean woman, so I'm so proud to... It's the first designer for the haute couture I work with, so just for that I'm proud to participate to this part of the history in couture. I'm wearing today a red and pink look, and I love on my skin, it's so beautiful, I love it. Oh, today is the glam. We want the skin matte and the eyelashes. My makeup and hair is like a bit fancy, like you have just feather on the eyes, but nothing on the lips, so it's perfect because it's well balanced. Tell me 2 words about your look, please. So my first look would be like with the glitters, and it's like a dress with the glitters and all the strings. And then I have also another one, like a pink, Barbie pink, very long dress in silk, so beautiful. Hi, I'm Dominika, it's Couture Week in Paris. The first one is like the very nice top with the skirt, and the second one is like full silver look that I don't really know how it looks in the end, but because it was the last one still on work yesterday, so let's see, it's gonna be a surprise. I feel the fact that he always dipped into his heritage to come up with something quite modern and quite for the women of today. It's quite intriguing. You know, I love the fact that he understands his girl, and he's always proposing a new proportion with really great embellishment and really this great rappel of his culture. And for me, that's really interesting to see in his work. Imane is a friend, and he wrote in my book a little preface for me, and I was just crying when I read it, so it's a very close friend. Imane, we love you. He's using a lot of materials, a lot of colors, and especially materials that we don't really know of, so I think it's very creative and that's amazing. He's a very good designer. It's been like 6 years now since he joined the Haute Couture show,
and it's been an amazing journey. So I'm really, really happy to be here. I think exactly that you always find something about Africa in there, and it's visually very strong, so yeah. Imane is, how can I say, if I have one word, is authenticity. All the pieces of Imane are exceptional, authentic, so African, and that's what I like. I think the fact that it brings creativity and style, everything in the same thing. Well, you know what? I think it's the fact that he mixes the modern and the tradition, because it's an African designer, and as an African model, I absolutely love his collections. What are you waiting to see on the runway today? Maybe you had a glimpse at the backstage, or you're waiting for some surprises? Well, I did not get a glimpse, but I'm expecting a lot of color. I'm expecting a lot of texture, maybe some fun beads, just like the ones I have on my dress, but we'll see.